హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు VRR ట్యుటోరియల్స్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పటిదాకా ఈ వొకాబులరీ వెబ్ సిరీస్లో 205 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదటి పదం ఫర్టైల్, సారవంతమైన. దేర్ ఈజ్ ఏ సఫిషియంట్ ఫర్టైల్ సాయిల్ ఫర్ ద క్రాప్స్. పంటలకు తగినంత సారవంతమైన నేల ఉంది. ల్యాండ్స్కేప్స్, ప్రకృతి దృశ్యాలు. ఆఫ్రికా కంటైన్స్ హ్యూజ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్స్. ఆఫ్రికాలో చాలా రకాల ప్రకృతి దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఎక్సలెంట్, అద్భుతమైన. మోస్ట్ బర్డ్స్ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ ఐసైట్. చాలా పక్షులకు అద్భుతమైన కంటి చూపు ఉంటుంది. ఓన్, స్వతహాగా. ప్లాంట్స్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. మొక్కలు తమ సొంత ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి. సర్వైవ్, జీవించుట లేదా మనుగడ సాగించుట. షీ డిడ్ంట్ నో హౌ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఆమెకు అడవిలో ఎలా జీవించాలో తెలియలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రికాప్ చేద్దాం. ల్యాండ్స్కేప్స్, ప్రకృతి దృశ్యాలు. ఓన్, స్వతహాగా. ఎక్సలెంట్, అద్భుతంగా. సర్వైవ్, జీవించుట లేదా మనుగడ సాగించుట. ఫర్టైల్, సారవంతమైన. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం. మిస్యూజ్, దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్, సౌకర్యం. ఒపీనియన్, అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్, అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం. క్రూయల్, క్రూరమైన. simultaneously.
ఏకకాలంలో. హెవీ, భారీ. బిలీవ్, నమ్మకం. ప్రొఫెషన్, వృత్తి. ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు. షాటర్, బద్దలైన. అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం. చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన. కమిట్మెంట్, నిబద్ధత. పిటి, జాలి. సపర్, భోజనము. ఆల్మోస్ట్, దాదాపు. డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప. సిన్సియర్, నిజాయితీ. అబ్డక్షన్, అపహరణ. అగ్ని, వేదన. పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు. బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మోక. పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట. అక్రాస్, అడ్డంగా. ఎలోన్, ఒంటరిగా. కాన్సంట్రేట్, ఏకాగ్రత. లీజర్ టైం, ఖాళీ సమయం. హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు. ఓ, రుణపడి ఉండుట.